Good morning, students. Today we work out a problem based on equivalent mass. Okay. The problem reads like this. Carbonate of a divalent metal contains 20% of the metal. Carbonate of a divalent metal contains 20% of the metal by mass. Then its phosphate would contain dash percent of the metal, again by mass. Okay. See, and they have given four answers. See, here the equation we apply mass of metal by mass of carbonate. It's equal to equivalent mass of metal by equivalent mass of carbonate. For the first statement, see, it is called the law of equivalence. Law of equivalence. Mass of metal by mass of carbonate will be the same as the ratio equivalent mass of metal by equivalent mass of carbonate. Okay. Here they have provided only percent mass, so we can replace masses by the corresponding percentage masses. So we write mass percent of metal by mass percent of carbonate is equal to equivalent mass of metal by equivalent mass of carbonate. Now we can directly substitute the values. 20% metal means 20 is metal, remaining 80 is carbonate. Then equal to equivalent mass of metal, we don't know. Equivalent mass of carbonate, we know. See, ionic mass of carbonate is 60. Ionic mass of carbonate is 60 divided by 2. Since it is divalent, we divide by 2. 60 by 2, 13. 60 by 2. Then equivalent mass is equal to 15 by 2. For, see, I avoided writing C, you can even write 7.5. For convenience of simplification later, I kept it as 15 by 2. Okay. Now we apply the same equation for the second case. Look here, very simple problem. Mass percent of metal by, the second amount is phosphate, no? Mass percent of metal by mass percent of phosphate is equal to equivalent mass of metal by equivalent mass of phosphate. Okay. Percent mass we don't know. Percent mass of metal by 100 minus percent mass of metal. Because it is the percent mass of phosphate. Percent mass of metal by percent mass of phosphate is equal to equivalent mass of metal, 15 by 2. Divided by equivalent mass of phosphate. What is equivalent mass of phosphate? Phosphate's ionic mass is 95. P4O. Add up. 31 is the atomic mass of phosphorus. Don't forget 31. So you get a 95. Since this is trivalent, you have to divide it by 3, not by 2. So 15 by 2, in the denominator you have 95 by 3. So the 3 comes to numerator. Then upon simplification you get 9 by 38. Okay. Now, further simplification, cross multiply and further simplify. 38% mass of metal, 38 into percent mass of metal is equal to 900 minus 9 into percent mass of metal. You will get that. Then percent mass of metal, therefore percent mass of metal, 900 by 47, which gives you 19%. 19% is the final answer. Okay, so you got that. Hope you understood that. Okay. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ചോദ്യം ഒരു ഡൈവാലന്റ് മെറ്റലിന്റെ കാർബണേറ്റിൽ 20% മെറ്റലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേ മെറ്റലിന്റെ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ മെറ്റലിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര? ഇതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇക്വിവാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നിയമമാണ്. അത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ mass of metal by mass of carbonate will be in the same ratio as equivalent mass of metal by equivalent mass of its carbonate. Equivalent mass of the carbonate. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ആണ്. മാസ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ആൾസോ. ഓക്കെ. സോ മാസ് പെർസെന്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ബൈ മാസ് പെർസെന്റ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വലന്റ് മാസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ബൈ ഇക്വലന്റ് മാസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ്. ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് 20% മെറ്റലും 80% അപ്പോൾ കാർബണേറ്റുമാണ്. 20/80 സമ്മാണ് ഇക്വലന്റ് മാസ് ഓഫ് മെറ്റൽ, അത് നമുക്ക് അറിയില്ല, ബൈ ഇക്വലന്റ് മാസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ്. അവിടെ നോക്കൂ, അയോണിക് മാസ് എത്രയാ? 60. 1 കാർബൺ 3 ഓക്സിജൻ, 48 + 12 60. 60 by 2 30. അയോണിക് മാസ് 60 ആണ്, ഇക്വലന്റ് മാസ് 30 ആണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് വാലൻസി. ഓക്കെ, സോ യു ഗെറ്റ് 15 by 2. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് 7.5 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 15 by 2 എന്ന് എഴുതാം. പിന്നീട് നമുക്ക് ഫർദർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനോട് തൽക്കാലം ഞാനത് 15 by 2 തന്നെ അവിടെ വെച്ചു. ഇനി വീണ്ടും ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഇക്വലൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ഫോസ്ഫേറ്റിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം.
Mass percent of metal by mass percent of phosphate is equal to equivalent mass of metal by equivalent mass of phosphate. Same, similar equation. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ പെർസെന്റ് മാസ് ഓഫ് മെറ്റലാണ് അറിയാത്തത്, കാരണം ഇക്വലന്റ് മാസ് ഓഫ് മെറ്റൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, പെർസെന്റ് മാസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ബൈ 100 മൈനസ് പെർസെന്റ് മാസ് ഓഫ് മെറ്റൽ, ബിക്കോസ് ടോട്ടൽ ഈസ് 100, is equal to equivalent mass of metal. We have already found 15/2. Now equivalent mass of phosphate. See, ionic mass phosphate etraya 31 for phosphorus and 4 into 16 64 for oxygen. Summing up you get 95, and phosphate is trivalent, not divalent, so you have to divide it by 3. So here you substitute 15/2 whole divided by 95/3. So 95/3 get inverted. 15 into 3/2 into 95. You get 9/38. Okay, 9/38. Now you cross multiply. 38% into 38 into percent mass of metal is equal to 900 minus 9 into percent mass of metal. Okay, percent mass of metal. Therefore, percent mass of metal 900/47, 19 in the uttaram kittum. One thing I have to tell you, here the metal is said to be divalent. That doesn't affect the problem at all. Whether it is monovalent, trivalent or divalent, answer will remain the same. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡൈവാലന്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം മോണോവാലന്റ് ആണെങ്കിലും ഇതേ ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക, ട്രൈവാലന്റ് ആണെങ്കിലും ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ. In this problem, there is a minor variation. That is, in the previous problem, we had valence of the metal same, that is 2 in both the cases. After a small variation, in the second case, that is in the phosphate, the valence of the metal has been changed to 3. In that case, what will be the percentage mass of metal in phosphate? That is the question. It is an alteration of the previous question. I will read the question. Carbonate of a divalent metal contains 20% of the metal. The first part is the same. Then its a phosphate contains dash percent of metal if the same metal is having a valence 3. The valence has been changed to 3. Okay. Here the first part is exactly the same. Percent mass of the metal by percent mass of carbonate is equal to equivalent mass of metal by equivalent mass of the carbonate. 20/80. Percent mass of metal is 20, so remaining 80 is carbonate. Is equal to equivalent mass of metal, we don't know. Equivalent mass of carbonate, ionic mass 60/2, since valence is 2. Then from that result, the equivalent mass of metal is equal to 7.5. That part is the same as the previous problem. Now, how to get the equivalent mass of the metal when its valence is 3? See, you have to remember, equivalent mass into valence is atomic mass. Equivalent mass into valence is atomic mass, which is a constant. Atomic mass of an element is a constant. We know that. So, we can write that E1 V1 is equal to E2 V2. Equivalent mass 1 into valence 1 is equal to equivalent mass 2 into valence 2. Substitute. First case, equivalent mass 7.5 when the valence is 2. Second case, equivalent mass we don't know when the valence is 3. Then E2 7.5 into 2/3 is equal to 5. So equivalent mass in the phosphate of the equivalent mass of the metal in phosphate is 5. Now we again use the similar equation. Percent mass of the metal by percent mass of phosphate is equal to equivalent mass of the metal by equivalent mass of the phosphate. Here equivalent mass of the metal is known, but the percent mass is unknown. Just reverse of the previous case. So percent mass of metal by 100 minus percent mass of metal, which is percent mass of phosphate, is equal to 5. Equivalent mass of metal is 5. Equivalent mass of phosphate, ionic mass by 3. Ionic mass of phosphate 1p with the atomic mass 31 and 4O 64, 3O 48. Adding we get 95. But valence is 3, oxidation state is 3, so we have to divide 95/3. Then we get a 5 divided by 95/3, which is 15/95, which is 3/90. So now we cross multiply. Percent mass of metal into 19 is equal to 3 into within bracket 100 minus percent mass of metal. We do like that. 19 into percent mass of metal, 300 minus 3 into percent mass of metal, or 22. Take minus 3 to the other side. So 19 plus 3, 22. 22 into percent mass of metal is 300, or percent mass of metal is equal to 300/22. That is 13.6. See,
in the previous session I told you, even when the valence changes, the answer will not change. That is the case when the metal retains the same valence in both the compounds. If it is +2 in both the compounds, or +1 in both the compounds, or +3 in the both compounds, the answer is independent of the valence. But in one case, if it is having one valence, and in the other compound it is having another valence come into play. So that's why we have to find out valence in the second case and use it. Hope you understood that. Okay. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇവിടെ തൊട്ടുമുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയതാണ്. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റിൽ വാലൻസ് പഴയ വാലൻസ് 2 അല്ല 3 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതാണ് സംഗതിയെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഇൻ ഫോസ്ഫേറ്റ്? അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം. അപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ചിൽ വരുത്തേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ആദ്യ ഭാഗം അത് തന്നെയാണ്. percent mass of metal by percent mass of carbonate, equivalent mass of metal by equivalent mass of carbonate, 20/80 is equal to equivalent mass of metal by equivalent mass of carbonate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ionic mass by 2, 60/2, 30. Then equivalent mass of metal is equal to 20/80 into 30, 7.5 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് വാലൻസ് 3 ആകുമ്പോൾ ഉള്ള മെറ്റലിന്റെ ഇക്വലന്റ് മാസ് കിട്ടണം. അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. നോക്കൂ, ഇക്വലന്റ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് മാസ് ബൈ വാലൻസ് ആണ്. ഇക്വലന്റ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് മാസ് ബൈ വാലൻസ് ആണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇക്വലന്റ് മാസ് ഇൻറ്റു വാലൻസ് അറ്റോമിക് മാസ് ആണ്. ഇക്വലന്റ് മാസ് ഇൻറ്റു വാലൻസ് അറ്റോമിക് മാസ് ആണ്. ബട്ട് അറ്റോമിക് മാസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അറ്റോമിക് മാസ് ഫോർ എൻ എലമെന്റ്, atomic mass means average isotopic mass is called atomic mass. That's a constant. Isotopic masses may differ, but atomic mass, which is average isotopic mass, is a constant. So E into V is a constant. Then we can write E1 V1 is equal to E2 V2. Now you substitute. E1 equivalent mass 1, 7.5 when the valence is 2. E2 equivalent mass when the valence is 3. That E2 is unknown. By using this equation നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് E2 7.5 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വലന്റ് മാസ് 7.5 അല്ല, ഇതാണ് 5 ആണ്. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതേ ഇക്വേഷൻ ആവർത്തിക്കുക. ഇക്വലന്റ് മാസ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ, പെർസെന്റേജ് മാസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ബൈ പെർസെന്റേജ് മാസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ്. പെർസെന്റേജ് മാസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ബൈ 100 മൈനസ് പെർസെന്റ് മാസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. ഇക്വലന്റ് മാസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഈസ് 5 നൗ. ഇക്വലന്റ് മാസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്താ? അതിന്റെ അയണിക് മാസ് PO4 3 മൈനസ്. PO4 3 മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് 31, 4 into 16, 64. So total 95 വരും. 95/3 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 15/95, 3/90 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതിനെ 19 3നെ 100 മൈനസ് %WM ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് %WM ടേംസ് കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 22 into %WM is equal to 300 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ %WM എന്ത് വരുന്നു? 300/22 എന്ന് വരും. അത് 13.6 ആണ്. You have to remember one thing. In this problem, in the previous problem I told you, even when the valence change, that does not affect the problem. അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിലും ഒരേ വാലൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, രണ്ടിലും +1 വരിക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലും +2 വരിക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലും +3 വരിക, അപ്പോഴാണ് വാലൻസ് പ്രോബ്ലത്തിനെ ആശ്രയിക്കാത്തത്. നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഒന്നിൽ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ വാലൻസും രണ്ടാമത്തേൽ വേറെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രോബ്ലത്തിനെ ബാധിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വലന്റ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക വഴി മാത്രമേ പ്രോബ്ലം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഇക്വലന്റ് മാസ് കണ്ടിട്ട് വേറൊരു ഉത്തരമായിട്ട് അത് മാറുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് ഇത് മാറുന്നത്. During the explanation, I wrongly said while I was explaining in English, I said 31 plus 3 into 1648. That was wrong. Phosphate's molecular mass is 31 plus 4 into 1664 is equal to 95. I regret my mistake. Take care. Sit.